வணக்கம், நான் பூபதி. இன்னைக்கு நம்மளோட ரேசி காலிகிராஃபி சேனலில் இன்னைக்கு சண்டே ஸ்பெஷல் பார்க்குறோம். இன்னைக்கு இந்த சண்டே ஸ்பெஷல் நீங்கள் அவசியம் எல்லாருமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு எனக்கு என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் சஜஷன் நீங்கள் சொல்கிறதா இருந்தால் கூட நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணி எனக்கு சொல்லுங்கள். நான் கண்டிப்பாக அதை நான் கன்சிடர் பண்ணுறேன். நான் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை கூட நீங்கள் பகிர்ந்துக்கலாம். வாங்க, இன்னைக்கு நம்மளுடைய சேலஞ்ச் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். இன்னைக்கு இது நான் எழுதுகிற சேலஞ்ச் உண்மையுமே எல்லாத்துக்குமே பொருந்துங்க. ரொம்ப அற்புதமாக இருந்துச்சு படிக்கிறப்பயே. நீங்களே பாருங்களேன் எப்படி இருக்குன்னு. No one notice yours. No one notice your tears. எவ்வளோ அற்புதமாக சொல்லியிருக்காங்க. நம்மளுடைய கண்ணீர் வந்து யாருக்கும் அதை பற்றி யாரும் ஒரு பெரிய விஷயமா எடுத்துக்க மாட்டாங்க. No one notice your tears. No one notice your பெயின். நம்மளுடைய வலியையும் யாருமே பொருட்படுத்திக்க மாட்டாங்க, பெரிய விஷயமா எடுத்துக்க மாட்டாங்க. No one notice your sadness. No one notice your sadness. நம்முடைய கண்ணீர் யாருக்கும் வருத்தத்தை கொடுக்காது. யாரும் அதை பற்றி அலட்சியப்படுத்த மாட்டாங்க. நம்மளுடைய வழியை யாரும் அலட்சியப்படுத்த மாட்டாங்க. நம்மளுடைய துக்கத்தை யாரும் அலட்சியப்படுத்த மாட்டாங்க. ஆனால் but they all notice
they all notice your அற்புதமாக ஒன்று சொல்கிறாரு பாருங்க, மிஸ்டேக்ஸ், நம்மளுடைய தவறுகள் மட்டும் எல்லாரோட கண்ணுக்கும் தெரியும். என்ன ஒரு அற்புதமான சிந்தனை பாருங்க. நம்ம செய்யற தவறுகள் மட்டும் எல்லாத்துக்கும் தெரியுது, நம்மளுடைய கண்ணீரோ நம்மளுடைய வலியோ நம்மளுடைய வருத்தங்களோ யாருக்குமே தெரியல. இதை படிச்சோன்னே எனக்கு ரொம்பவே நெகிழ்ச்சியா இருந்துச்சு. சரி, இதை எழுதிடணும் அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு நான் முடிவு பண்ணேன். இது இன்னைக்கு நம்மளுடைய சண்டேஸ் சேலஞ்ச். இந்த சேலஞ்சை நீங்க எடுத்துக்கோங்க. இதே மாதிரி நீங்க எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. இதை விட இன்னும் ரொம்ப அழகா எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. கேலிகிராஃபி கத்துக்கணும், கேலிகிராஃபில ஒரு பெரிய லெஜெண்டா வரணும்னா ப்ராக்டிஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதை நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அதிகமா பண்றோமோ அவ்வளவுக்கு நம்ம வந்து ஒரு பெரிய நிலைக்கு நம்ம கொண்டு போக முடியும். இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்க நண்பர்களுக்கு நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த கேலிகிராஃபி கத்துக்கணும்னு ஆர்வத்தோடு இருக்கிற ஒரு குழந்தைக்கு இந்த சேனல் இருந்துச்சுன்னா அதுதான் இந்த சேனலுடைய ஆக சிறந்த வெற்றியை நான் பார்க்குறேன். அந்த வெற்றி உங்க மூலமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா சாத்தியப்பட்டு இருக்கு. அது முழுசா சாத்தியப்படணும்னா உங்களோட ஒத்துழைப்பு ரொம்ப தேவை எனக்கு. உங்களோட தொடர்ச்சியான ஒத்துழைப்பை நம்முடைய சேனலுக்கு நீங்க கொடுங்க. நன்றி.